Yes, you know, we are refining our perception of reality. And this is also my retreat in Massio. I'm using that same theme, refining our perception. Because now the way that we see whatever is happening now in our lives is very gross, very solid. Uh, it is so far from the truth. Mm. So we need to refine our perception, like you find a piece of uh, ore, ORE, you don't really know that it's gold. It just looks like a piece of earth, rock. Mhm. You have to refine it in order to reveal its true quality, which is gold, or a Mm. diamond. In its raw state, it doesn't look like anything. You have to know that it's a diamond. And then you put it through a process, and then it reveals its true qualities. So, likewise, with our own mental processes, at the moment, we see everything on a very gross level. Everything's very solid. Everything appears to intrinsically exist from its own side with all these values and qualities and meaning. So it's hard for us to create some cracks in our reality. So, first of all, it's my job to create the cracks. So, as I say many times, I'm here to introduce more maybes in the way you see. Maybe it's not the way I think it is. Maybe that person is not the way I think he or she is, or the situation is not the way I think it is. That introduces more flexibility, not our fixed, definite perception of it's like this and this person's like this, the situation's like this. That's the way we see now. Very fixed, very definite, very solid, no possibilities. Mm. So we have to see that our way of seeing is just an interpretation. And somebody else may see the situation in a very different way. It doesn't make it right or wrong. It's just seen from a different view. And because of our individual conditioning, then each person has different filters on their perception. So they cannot see the same way. So we have to understand this. The more we understand that a person cannot be the way we want them to be because they just don't have that kind of conditioning, previous conditioning that allows them to be the way we want them to be, then we develop more and more uh, open heartedness, more compassion, more warmth. There's more aspiration to understand the suffering of another being or the confusion of another being and the wish to be able to help them liberate themselves. Because we understand what's causing the confusion, what's causing the suffering, not just the symptoms of the suffering, but the root cause of the suffering. Mm. And this is very important. This is why we're doing these exercises these past few weeks, so that the solid way that we see things, it becomes more transparent.
more maybes. Maybe it's not the way I think it is. And that opens up infinite possibility. Because it's our thoughts that create our limitations. As soon as we say, I can't, that's it, isn't it? That's the limitation that we put up for ourselves. I can't do that. These are kind of illusory boundaries that we put up. So now, important to understand how we are constantly coming back to certain reference points. And these reference points are distorting our perception. They are not allowing us to see clearly. If we think one person is good and another person is bad, there must be a reason. Usually, basically, what we think is good is because we like it. And what we think is bad is because we don't like it. So then we need to be more precise when we're about to make a judgment on something. We need to see now what is the reference point? What's the reasons behind this appearance at this moment? And as I said today, in today's teaching, there's always kind of logic and reason and because this person is bad, because this situation is bad, because this situation is good, because this is strange, because this is whatever it is, you're about to make a judgment of something. There is a because. To look at how your perception is biased. Because of your reasoning. And then you can see more and more clearly how whatever the experience is arising, it's just a mental projection. You can see, not because I say it is, but because you see how it is. And this is the difference. You must see yourself. Don't just listen to what somebody else is telling you. That's not enough to change the way you see. That's not enough to work with your habits. You have to see yourself, not once, not twice, but again and again and again. You have to see what is true and what is not true. Refinar a nossa percepção. É isso que estamos trabalhando aqui. Inclusive, refinar a nossa percepção é o tema do retiro que vai acontecer em Maceió. O que é que nós vejamos na nossa vida é muito grosseiro, é muito sólido, muito distante da verdade. Nós podemos fazer uma metáfora aqui com o ouro. Nós temos ali aquela areia misturada com o ouro e você não sabe que é ouro.
Você tem que refinar a sua percepção para você conseguir encontrar o ouro. Da mesma maneira, é um diamante. Você vê uma rocha ali e você não vê como um diamante. E é preciso colocar essa rocha, essa pedra, sobre um determinado processo para que aquela rocha se torne um diamante, mas o diamante está ali. O mesmo ocorre com o nosso processo mental. Atualmente, tudo é muito sólido. E é difícil criar algumas rachaduras na nossa realidade. O que eu estou fazendo aqui com vocês é apenas introduzindo alguns talvez. Talvez essa pessoa não seja assim, talvez essa situação não seja assim, porque a maneira como nós vemos hoje é extremamente fixa, definitiva, sólida e sem possibilidades outras. Nós temos que ver o nosso modo de ver como apenas uma interpretação. Isso é só uma interpretação. É só sobre ver de um modo diferente. E nós não podemos oprimir o outro para que ele veja do mesmo modo como nós vemos. A pessoa não pode ser do modo como nós queremos que ela seja, porque ela não tem o nosso mesmo condicionamento prévio. E dessa maneira, com essa compreensão e com essa forma de ver mais maleável, relaxada, mais cheia de possibilidades, nós vamos desenvolver um coração mais aberto. Nós vamos desenvolver mais compaixão, mais calor humano, para que nós possamos entender o sofrimento alheio e a confusão do outro. Porque nós entendemos com clareza o que causa o sofrimento. E não meramente nos restringimos aos sintomas, mas vamos profundamente na causa do sofrimento. O sólido modo com que nós vemos, à medida em que vamos praticando, vai se tornando mais transparente e mais talvezes vamos inserindo no nosso dia a dia. Nós não passamos a acreditar meramente no modo como eu acho que é. Então, vendo, né, de uma maneira mais transparente, inserindo mais talvezes na nossa percepção, isso abre infinitas possibilidades de ver. Porque são os nossos pensamentos que criam as nossas limitações. Assim que nós dizemos, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, isso é apenas uma limitação que os teus pensamentos estão impondo. E se você acredita nisso, isso realmente vai se tornar uma limitação, você realmente não vai conseguir. É importante ver quais são os nossos pontos de referência. É importante ver porque os pontos de referência, eles interferem na nossa percepção, interferem como sentimos. Se dizemos que uma pessoa é ruim, se dizemos que essa pessoa é uma pessoa má, é porque temos os pontos de referência do que é uma pessoa boa. Se dizemos que não gostamos ou gostamos disso, nós temos esses pontos de referência. E precisamos nos indagar o que é esses pontos de referência, quais são os nossos pontos de referência. Qual é a lógica, as explicações e as razões que está por trás deles. E nós estamos sendo compelidos e induzidos por essas explicações que tornam cada vez mais sólida a maneira como nós estamos vendo. Nós dizemos, isso é bom por causa disso, e disso, e disso, e disso, e disso, isso é ruim por causa disso e disso, aquela pessoa é ruim porque ela está fazendo X, Y, Z. Desse modo, nós podemos ver com clareza que a nossa percepção atualmente é altamente tendenciosa, altamente contaminada com os nossos condicionamentos prévios. Só que através da prática, você pode ver como funcionam os seus processos mentais. Você precisa compreender que não vale meramente escutar o que alguém diz para você. Não é suficiente você só escutar para você conseguir mudar os seus hábitos. É só quando você
é capaz de ver os seus hábitos, é só quando você é capaz de ver a verdadeira natureza dos fenômenos que você é capaz de mudar os seus próprios hábitos. E você é capaz de fazer isso, se você praticar. That's it, Dani. Okay, everyone, it's now past 8 o'clock. Is there any urgent questions? If not, I can try and answer the questions during the week on our WhatsApp site. Tem I alguma think, pergunta? you know, this week we should try and continue doing what we were doing last week. Maybe the more we stare at these appearances, then the true aspect will actually reveal itself. Don't be so quick to make a judgment. Try to see things without reference points. Apply the baby-like attitude. Remember the example. If you put a baby in a museum in front of all what we consider to be these extraordinary, valuable works of art, you know, what does the baby see? Does a baby see the Greek statue, the big head, or the tiger? What does the baby see? How does the baby see? Keep reminding yourself when you're about to make something very solid with all your ideas. Now, how would a baby see this? It's like putting a pause button on your process of projecting. And it just tells you there is another way of seeing. I don't have to be a slave to my projections. I could see more clearly. The choice is yours. All right, so that's our practice this week. Just let me translate. Yep. Então, a prática durante essa semana é nós continuarmos fazendo a pergunta a respeito dos nossos pontos de referência. Vamos continuar fazendo essa pergunta. E quanto mais observarmos essas aparências, vamos buscar não ser tão rápidos em fazermos julgamentos compelidos pelos nossos pontos de referência. Vamos nos perguntar como é que o bebê vê? Como é que o bebê vê como ele estivesse num museu? Ele vê a estátua grega, ele vê uma grande cabeça, ele vê um tigre ali. Lembre-se a si mesmo. Quando você vê algo como sólido, procure colocar um botão de pausa no seu processo de ver. Pause. Observe. Diga-se a si mesmo, eu não tenho que ser escravo das minhas projeções. Eu posso ver mais claramente. A escolha é sua. Okay, everyone. Thank you for joining me tonight at this meeting. Lovely to see so many of you again. And keep practicing. Yeah, that's the only way you're going to see clearly, is really by looking and having the aspiration to see clearly. We start with the wish. And it's very important to have that aspiration to be able to benefit not only myself, but others as well. Then I will practice, I will study, contemplate, and practice. So that aspiration then becomes our action. We engage in the path.
first of all, you wish to have clarity, and then you engage on the path to have clarity. So you need a sincere wish first. Então, esse é o único modo de ver. Nós precisamos começar com o desejo, com a aspiração de ver mais claramente. De maneira que é muito importante estudar, contemplar e praticar esses ensinamentos. A aspiração de ter clareza, de ver claramente, faz com que nós nos engajemos no caminho para ter mais clareza. E essa aspiração é o que nos impulsiona. Okay, so everyone please say a prayer for Zonza Khenche Rinpoche so that he can recover from his surgery quickly. He had surgery on the prostrate. I don't know how serious the symptoms were, but he has had to cancel a number of events till he recovers. So please say some prayers to support his recovery. Ani está pedindo para que a gente possa fazer algumas preces para a recuperação, né, do Rinpoche, que ela